2 minutes to go. Just a minute to go. Good evening, everyone. A very warm welcome to each one of you for the Indywood HR Excellence Award 2026 Kerala chapter. Before we commence, I kindly request everyone to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everyone. Please be seated. Today, we come together to honor the finest minds and hearts in human resources, the leaders, the innovators, and the change makers who have shaped workplaces and transformed lives across Kerala and beyond. This evening is proudly powered by Aries Group of Companies, with Amory serving as the knowledge partner, Aries Flex as the venue partner, Efism as the efficiency partner, and Indywood Billionaires Club as a supporting partner. The Indywood HR Excellence Award today puts the spotlight on the men and women who have dedicated their careers to the most human of all professions. Ladies and gentlemen, let's begin this evening with a video that captures the spirit of HR excellence. Can we have the AV, please? For a long time, HR was hiring, onboarding, payroll, compliance. These were the boundaries of the role, and for most organizations, that was enough. But the business world rarely stays still. As competition intensified and organizations scaled across geographies, the workforce saw a massive shift which urged businesses to ask different and harder questions. How they can get the best out of their people and build leaders for their organization? Today, HR leaders occupy a fundamentally different position in the organizational hierarchy. They advise CEOs on structure and design.
They shape succession plans that determine who lead the business 5 years from now. They translate workforce data into strategic decisions and present them at the table when the most consequential conversations happen not as observers, but as contributors. From building leadership pipelines to creating development frameworks and identifying talent, HR is reskilling workforces for industries that are being reshaped by technology, by globalization, by changing consumer behavior. They are designing employee experiences that drive performance, all while ensuring that well-being is never treated as secondary to productivity. Most importantly, today HR has come to recognize something that the most forward-thinking organizations now treat as a business priority, that an employee who is mentally, emotionally and financially well is not just a happier person, they are a more engaged, more resilient and more effective professional. At Aries, this belief is not a talking point. It is built into how we operate. We are proud to be the first organization in the Gulf to establish a dedicated happiness division that focuses entirely on the mental, emotional, and financial well-being of our people. We conduct quarterly medical health checkups, and we run regular initiatives that encourage our employees to stay physically active and personally fulfilled. Because we believe that when people are genuinely taken care of, the work reflects it. Today, HRs are increasingly holding organizations accountable to their own values-building cultures of inclusion, psychological safety, and purpose that go beyond policy and become part of how a business actually operates. The professionals who have driven this evolution have done so with rigor, with vision, and with a deep understanding that organizations succeed because of their people. Today, with the Indywood HR Excellence Awards 2026, we aim to recognize those professionals. This award is a platform dedicated to honoring the HR leaders and organizations that have raised the standards in people's strategy, talent development, workplace culture, and organizational transformation. It is a stage built for those who have spent their careers building everyone else up. Let's together celebrate the work, the impact, and the people behind one of the most important functions in business today. Now, I would like to invite our distinguished chief guest for the inaugural address. He is the voice of conscience, a champion of workers' rights, and the believer in the power of people. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Sri N.K. Premchandran to the event. Sir, please. ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വളരെ ഭാവനാസമ്പന്നമായ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് പോലും ശ്രദ്ധേയമായി മാറിത്തീരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഡിവൂഡ്സ് HR എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സോഹൻ റോയ്, മറ്റതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സത്യത്തിലെ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവിറ്റേഷനും ഒക്കെ തന്നെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ പോലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ശ്രീ സോഹൻ റോയുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിലാണ് എന്താണ് ഈ സംരംഭം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തത എനിക്കുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ മുതിരുന്നില്ല. ആ ലഭ്യമായ വിവരം വെച്ച ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിനാണ് ശ്രീ സോഹൻ റോയ് ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഔപചാരികമായി ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്
തൊഴിൽപരമായ വൈദഗ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിലൊന്നാണ്. കോമ്പറ്റീറ്റീവായി മത്സരക്ഷമതയുള്ളവരായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. 1980കളുടെ പകുതിയോടുകൂടി ലോകത്ത് ആരംഭിച്ച ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 1990കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഏതാണ്ട് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി അഥവാ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കമ്പോള സാമ്പത്തിക സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഔപചാരികമായി തന്നെ നിലവിൽ വന്നു. അതനുസരിച്ച് ശരിക്കും എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത, അത് പ്രൊഫഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, തൊഴിൽപരമായ കാര്യക്ഷമതയും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ളവരാണ് സത്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും കൈവരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്നതുമാണ്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ നിയോ ലിബറൽ എക്കണോമിക് റിഫോംസ്. മത്സരത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക്, ഈ മത്സരത്തെ, കനത്ത മാത്സര്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലനിൽപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മത്സരക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഹാസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഹാസ് ടു ബി എൻഹാൻസ്ഡ്. ആ മത്സരക്ഷമത വികസിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയും എബിലിറ്റിയും അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മതിയായ പരിശീലനം ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ശ്രീ സോഹൻ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ദ HR പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്, HR രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചോടുകൂടി അതിൽ മികവും കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവും തെളിയിക്കുന്നവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക HR പ്രൊഫഷണൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. അപ്പോൾ കമ്പനികൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രൊഫഷണൽസിനെയും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാക്തിക സ്രോതസ്സായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഞാൻ ശ്രീ സോഹൻ റോയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ ഇൻഡിവുഡ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബോളിവുഡ്, ഹോളിവുഡ്, മോളിവുഡ്, ടോളിവുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഡിവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നാഷണൽ സെൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്താകെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ്, അത് HR പ്രൊഫഷണൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അവരുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സും അവരുടെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയും ഭംഗിയായി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അതിനനുരോധമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം അവർക്ക് നൽകാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മികവുറ്റ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, മികവുറ്റ ഒരു വളർച്ച, ഒരു പുരോഗതി മത്സരരംഗത്ത് കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയും. നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ എൻകറേജ്മെൻ്റാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അത് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്താണെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും, എപ്പോഴാണോ സമൂഹം അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചടുലതയോടുകൂടി തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ എൻകറേജ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കഴിവും ശേഷിയും മികവും ഉള്ളവരെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളിലൊന്ന്, പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ സോഹൻ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഡിവുഡ് HR എക്സലൻസ് അവാർഡ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ സംരംഭം
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന HR പ്രൊഫഷണൽസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പ്രൊഫഷണൽസ്, ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരുടെ മികവ്, കഴിവ് അത് കണ്ടെത്താനും അത് അംഗീകരിക്കാനും അതിന് അവാർഡ്സ് കൊടുക്കാനും അതിനെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതീകാത്മകമായി അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അവാർഡ്സ് കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റാരുടെയും ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരിയാത്ത നവീനമായിട്ടുള്ള ഒരാശയമാണ് ഇവിടെ സംവേദനത്തോടുകൂടി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രയോഗതലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ദീർഘകാലമായി ശ്രീ സോഹൻ റോയെ അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും എനിക്കറിയാം. സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള നിരവധി നൂതന പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നൽകുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൽ അധ്യാപകനില്ല, വിദ്യാർത്ഥിയില്ല, മുഴുവൻ വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തി മനസ്സിലാക്കി നല്ല ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുരോധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം. അല്ലാതെ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിലൂടെയല്ല. ഇപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയുന്നതാണ് ക്ലാപ്പനയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പള്ളിക്കൂടം. അവിടുത്തെ ഒരു ഹൈസ്കൂളാണ്, കേവലമായിട്ടുള്ള കടലോര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ ഏതാണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടി 3D പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അത് വളരെ ഫലപ്രദമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല നിരവധി കേരളത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു നവീനമായ ആശയം കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ ഒരു സംവേദനക്ഷമതയും സംവേദനശേഷിയുമൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന 3D സ്റ്റുഡിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവീനമായ ആശയങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കവി, ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിലും ഒരു ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ നൂതനമായ നവീനമായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ, അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പലർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നല്ല ബുദ്ധിയും ശേഷിയും കഴിവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉള്ളൊരു വൈദഗ്ധ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകും. ആ കാര്യത്തിലും ശ്രീ സോഹൻ റോയ് തനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനാകെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ മികവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ സോഹൻ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പുനലൂർ പട്ടണത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ വളരെ ചെറിയ ഈ നഗരത്തിൽ വളരെ നൂതനമായ, ഞാൻ നേരത്തെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ നൂതനവും ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡായി, ഒരു റെക്കഗ്നീഷനായി മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഇൻഡിവുഡ് HR എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആദ്യം, ഒരുപക്ഷെ ഇത് പ്രഥമ അവാർഡായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ള എല്ലാ HR പ്രൊഫഷണൽസിനെയും ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അനുമോദനങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സംരംഭം കൂടുതൽ മികവോടെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റെക്കഗ്നിഷൻ, അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അംഗീകാരമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ എക്സലൻ്റായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്നുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നൂതനമായ ആശയം നമുക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിലയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സോഹൻ റോയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനെയും, ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തറിയുന്ന ഒരാളത് ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല.
സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ, താൻ കണ്ടെത്തിയ അവസരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള പൊതുബോധത്തോടെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ സംരംഭങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ ഇവിടെയും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇൻഡിവുഡ് HR എക്സലൻസ് അവാർഡ്, ആ സംരംഭം ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി രാജ്യവും രാജ്യാന്തര രംഗവും നാളെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ അവാർഡ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കായി വരുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഇൻഡിവുഡ് HR എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് മാറിത്തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഹോളിവുഡ് അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സിനിമാ രംഗത്ത്, രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അംഗീകാരമാണ്, പുരസ്കാരമാണ്. അതുപോലെ HR പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തും കമ്പനി രംഗത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമായി ഈ സംരംഭം മാറണം. അങ്ങനെ മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യവും അതിലേറെ അഭിമാനബോധവും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Honorable Member of Parliament Sri N.K. Premchandran, for your inspiring and thought-provoking address. As HR professionals, you understand the importance of identifying potential, nurturing talent and enabling continuous growth. At EduTheatre, we bring the same philosophy to learning through AI-powered personalization and data-driven insights that help achieve better outcomes. Today, we are excited to showcase how EduTheatre and Imbibe is transforming learning experiences and building pathways for future success. Ladies and gentlemen, I kindly request you to put on the 3D glasses. Turn them on by pressing on the button on top of it. I hope everyone has received their 3D glasses. There is a button on top of the glass. Respiratory system. Hope everybody is getting 3D, huh? To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes: the left superior and the left inferior lobe.
Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Thank you. We hope you enjoyed the immersive educator experience. And now, ladies and gentlemen, we arrive at the most prestigious moment of this evening, the Lifetime Achievement Award. I request our chief guest, Sri N.K. Premchandran and Sir Sohan Roy, to come up onto the dais for presenting the award. Sir, please. Our first award in this category is Lifetime Achievement in Strategic HR and Organizational Development. It recognizes an HR leader whose visionary leadership, people-centric policies, and commitment to innovation have transformed workplace culture and organizational excellence. And the winner is Dr. Elango P., Group General Manager, HRD, SFS Homes. I kindly request you to, sir. Dr. Elango P's visionary leadership and unwavering commitment to people have transformed workplaces and inspired excellence across industries. In recognition of his remarkable legacy in HR leadership, we proudly confer upon him the Lifetime Achievement Award. Congratulations, Dr. Elango. Our next Lifetime Achievement Award is for HR Leadership. This award recognizes an HR leader whose distinguished career spanning decades has set the highest standards in human resources, driving organizational excellence, championing employee welfare, building high-performance cultures, and contributing greatly to the growth and recognition of the HR profession in Kerala and beyond. And the winner is Mr. Johnson Matthew, Vice President, HR and Administration, Paviam Group of Companies.
Mr. Johnson Matthew has dedicated more than 3 decades to advancing human resources through visionary leadership, employee engagement, and industrial relations excellence. In recognition of his remarkable legacy and lasting impact on the HR fraternity, we are honored to present him with the Lifetime Achievement Award. Congratulations, Mr. Johnson. As a mark of our deepest gratitude and respect, we now invite Sir Sohan Roy to present the memento to our distinguished chief guest, Honorable Member of Parliament, Sri N.K. Premchandran. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. We wish you continued success in your service to the nation. Thank you, sir. To deliver the presidential address, I'd like to invite the Forbes enlisted entrepreneur, the founder, director of Aries Group of Companies. He is the mastermind behind the $10 billion Project Indywood and the Efficiency Improvement Management System, EFISM. Before we invite him to address the gathering, let us see the remarkable journey, visionary leadership, and outstanding achievements of Sir Sohan Roy. Can we have the AV, please? Sir Sohan Roy, a Forbes-listed entrepreneur, naval architect, world record-holding poet, and Oscar-selected filmmaker, stands as the visionary founder and CEO of 28-year-old Aries Group, a multinational conglomerate with 88 companies operating in 29 countries. He holds numerous awards and accolades for his impactful contributions to the maritime industry and is the first Indian to receive the esteemed knighthood from Punalur, Italy, for his exceptional humanitarian and environmental protection efforts in both business and cinema. Driven by his passion and social commitment, he crafted his debut documentary, Dams the Lethal Water Bombs, and the Oscar-selected feature film Dam 999, shedding light on the critical significance of environmental protection and the disasters associated with dams. His portfolio includes over 250 innovative initiatives and products, including the groundbreaking $10 billion Project Indywood, aimed at bridging the Indian film industry with the global market. Among his notable achievements are the launch of pioneering ventures such as the world's first maritime TV channel, Marine Biz TV, the healthcare-focused Media Biz TV, the International Maritime Club, IMC, the Indywood Billionaires Club, IBC, the World Medical Council, WMC, and the revolutionary HR efficiency enhancement tool, EFISM. As the founder of Aries Maritime Research Institute, AIMRI, he has spearheaded the concept of the Industrial Doctorate, transforming AIMRI into the Industrial Metaverse University, revolutionizing education with artificial intelligence, career design, and educational 3D theaters in rural areas. Beyond his entrepreneurial pursuits, his philanthropic contributions have been instrumental in launching various humanitarian and women's empowerment initiatives, such as parental pension, spouse salary, 2-year baby care leave, 2-day monthly menstrual leave, housing for the homeless, child education support, early retirement schemes with pension, financial assistance for women's startups, reserving 50% of profit shares for employees, women-centric offices, and anti-dowry, anti-sexism, and anti-caste policies, among many other happiness initiatives. Recognized with prestigious accolades such as the Maritime Personality of the Year Award, Global Peace Award, and the Multi-Billionaire Business Achievers MBA Award, the Kurisi Foundation Award, Gandhi Bhavan International Award, Icon Global Maritime Industry Award. His dynamic leadership and visionary ideas have left a profound mark on various industries. Sir Sohan Roy's leadership spirit, creativity, and unwavering dedication to innovation and social responsibility have positioned him as a revered figure in the global business community, inspiring and motivating those around him while shaping a legacy that will undoubtedly influence future generations. Ladies and gentlemen, with a resounding applause, please welcome Sir Sohan Roy. Sir. Good afternoon to all. അമ്മയുടെ മുലപ്പാലും അമ്മ തരുന്ന ഭക്ഷണവും
നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായതുപോലെ തന്നെയാണ് മാതൃഭാഷയും. HR ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും മദർ ടങ്ങിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. കാര്യം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന സിനിമകൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലുള്ള സിനിമകളായിരിക്കും. അല്ലാതെ മാതൃഭാഷയിലെ സിനിമ ഏറ്റവും നല്ലതായതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല. ഹോളിവുഡിലൊക്കെ വളരെ ക്ലാസിക് മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയിലുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അതിനുവേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ആ ഇംഗ്ലീഷിനെ ബ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണേൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലോസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലിരുന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്. സാധനം ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കില്ല, ഫിസിക്സും പഠിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് അത്തരം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാര്യം അവിടെ ടൈം ഈസ് മണി. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള നഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ലാഭം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സാണ്, അവരുടെ പെർഫോമൻസാണ്, അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ വിഷമത്തോടെ പറയട്ടെ, എൻ്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 12,000 ക്ലയൻസ് വേൾഡ് വൈഡ്, ഏതാണ്ട് 120 രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടുള്ള, അതിൽ തന്നെ ടോപ്പ് 500 കമ്പനീസിൽ മോർ ദാൻ 50% വി അസോസിയേറ്റ്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം കൾച്ചർ അറിയാം. ഒരു 10-30 കൺട്രീസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് തന്നെയുണ്ട്. 4000-ലേറെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അവരിൽ മിക്കവാറും എൻജിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പം ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാ ക്ലയൻസുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ നഷ്ടം ഈ ട്രെയിനിങ് സൈഡിൽ, അത് HR ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആ പരാജയം തുടങ്ങുന്നത് അക്കാഡമിക്സ് തന്നെയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. നമ്മളെല്ലാം അതിൻ്റെ വിക്ടിംസാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ HR പ്രൊഫഷണൽസ് ആവണമെന്ന് ഒരു അക്കാഡമിയും തീരുമാനിച്ചതല്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയോ അവസാന സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എങ്കിൽ HR എടുത്തു കളയാം എന്നുള്ള രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം HR മാറി വരുവാണ്. എന്തിനാണ് അതിന് 50,000 മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു, കുറേ പണം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം കരുതരുത്. നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആ സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലേ പോലെ ഉള്ളൊരവസ്ഥ, അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവസാനം എല്ലാം സെറ്റായി ഒരു ചുടുകട്ട പോലെ ആയ വ്യക്തികളെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്ന് ചെത്തി മിനുക്കിയൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കവിത പഠിക്കാനായിട്ട് പിറ്റേന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയും. നമുക്ക് ഒരു രാത്രിയിൽ മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കവിത പഠിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് പദ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ടത്. അന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിന് സെറ്റാണ്. ഒരു ഗാനം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് അതേ കലാപരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സെറ്റാവില്ല. കാര്യം ബ്രെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മൾ നല്ല സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടർ ആവേണ്ടവരൊക്കെ പോയി സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയൊക്കെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതേ പരിപാടി നമ്മുടെ അടുത്ത മക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ പകർത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ അക്കാഡമിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി കാണിച്ചാലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പറ്റാൻ പറ്റൂ. ഈ അക്കാഡമിക് ജേർണിയുടെ അവസാനം 20 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അക്കാഡമിക് ജേർണിയുടെ അവസാനം ചെല്ലേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ. ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ മറ്റു മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ല. അവസാനം ഇൻഡസ്ട്രി കാണാത്ത കുറേ കലാകാരന്മാർ വാർത്തെടുത്ത ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജേണി തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് അവർക്ക് പേരിന് കുറേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. ആ ട്രെയിനിങ്ങും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില വളരെ ഫേമസ് ഷിപ്പ്യാർഡ്സിലൊക്കെ അവരുടെ മാതൃഭാഷ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. എന്താണെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. പക്ഷേ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടൻറ് ഇന്നുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ബാഹുബലി ആ തെലുങ്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മലയാളത്തിലിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ AI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. 100 ലാംഗ്വേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 120 പേജിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാർ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിലേക്ക് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കയറ്റുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മറക്കുന്നുമില്ല. അത് മറക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കഥ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതേസമയം ഈ 200 പേജിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അക്കാഡമിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ വേണം. അധ്യാപകൻ വന്ന് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം 1 വർഷം വേണം ആ വർഷത്തെ ആ ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ചെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 80 മാർക്കിന് മീതെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള അക്കാഡമിക്സ്. അങ്ങനെ വളരെ റോങ് റൂട്ടിലൂടെ പോയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജേണി തുടങ്ങുന്നു. അവിടെ മറ്റൊരു ലോകമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളികളാണ്. ബംഗാളികളെന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ. അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയോ? ഇല്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ എല്ലാം എവിടെയൊക്കെയോ ചെന്നു. പക്ഷേ അത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരെ മാത്രമേ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോറ് കാണിക്കും, പുറത്തേക്ക് വിട്ടോളാൻ പറയും. ഈ അകത്ത് കയറിയവർ പിന്നെ ആ ലാഡർ മേലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസാണ്. ആ പെർഫോമൻസ്, ആ എഫിഷ്യൻസി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മേലേക്ക് കയറണോ വേണ്ടിയെന്ന്. പക്ഷേ ആ എഫിഷ്യൻസിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും HR-ലെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സും സിസ്റ്റമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അത് പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ISO സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ISO. നമ്മൾ വന്നിട്ടാണ് ISO വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഒരു എംപ്ലോയിയെ വിളിച്ചിട്ട് ISO സിസ്റ്റം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ആ കമ്പനിക്ക് ISO ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്, കാര്യം ഞങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലയൻസ്, ടോപ്പ് 500 കമ്പനീസുമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ഞങ്ങൾ IIT എന്നോ IIM എന്നോ അല്ല ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എടുക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ്. അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേണം മത്സരിക്കാൻ. അതിൽ പകുതി പേരോളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് 2013 ഞങ്ങൾ ഈ എയിംറി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡോക്ടറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ്, ഐ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ്, എഫിസ് എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അളക്കാം, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ നിർമ്മിക്കാം. അതുകൊണ്ട് 200ഓളം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കെയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാനൊരു 40 പാരാമീറ്റേഴ്സും തുടങ്ങിയതാണ്. ഇതിങ്ങനെ കൂടി ഇന്ന് 200ഓളം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 100 മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ISO അതിനകത്ത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. ഈ 200 പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 200 നമ്മുടെ പെർഫോമൻസില്ലാത്ത ഡ്രെയിൻ ഹോൾസാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയിലുമുള്ള ഡ്രെയിൻ ഹോളാണ്. ഓരോ ഡിവിഷനിലും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് ഹ്യൂജാണ്. അപ്പം ഈ ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡ്രെയിൻ ഹോൾസായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ ലോസായിട്ട് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ഡ്രെയിൻ ഹോൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴും അത് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. The contribution can be 0.1%, 1%, 2%, like that. Different thing, different contribution. അങ്ങനെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് we made 100 management system under that.
ഈ ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീഴിലും 10 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം വേണം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിക്സിലും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏത് വ്യക്തിയുടെയും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം, ദ റൂട്ട് കോസ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് പല HR സിസ്റ്റം കാണുമ്പോഴേ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്രമാത്രം ഒരു ശരിയായ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതും അത് തുടച്ചു മാറ്റുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അവിടുന്ന് ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് പരീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പരീക്ഷണ അതിൻ്റെ ഒരു ലാബെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് വി ആർ വേൾഡ് നമ്പർ 1 in 6 fields വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി ആര്, ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഏത് ഓഫീസ് എന്നുള്ളതൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ദിവസത്തെയും എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമായി. അതിനകത്ത് ഒരു മാനിപ്പുലേഷനും ആർക്കും നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ആര് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാനേജേഴ്സ് അല്ല, ആര് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാണ്, എഫിസമാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ള ജേണിയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തിരിച്ചറിയുന്നു തൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആമയും മുയലുമുണ്ട്. സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഡൈനാമിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനടുത്ത് ഡൈനാമിക്കായി ചെയ്യുന്ന മുയലിന് ഒരു ലേസിനെസ് ഉണ്ട്. അതാണ് മുയലിനെ ആമയിൽ നിന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ആ 2 ക്വാളിറ്റീസും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഹെയറിൻ്റെയും ടോട്ടോയ്സിൻ്റെയും കൂടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആ റേസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ 2 ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതൊരു ഹെർട്ടോയ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്. ഹൗ സൂൺ യു ക്യാൻ ബിക്കം 10% ഹെർട്ടോയ്സ്, 20% ഹെർട്ടോയ്സ്, 30% ഹെർട്ടോയ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓരോന്നായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് 100ഓളം ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 21 days എന്നാണ് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കലി. കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹാബിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ 21 days കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി സമയം 8 hours എന്ന് വെച്ചാൽ 7 hours 59 minutes and 60 seconds എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ 1 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇടയ്ക്ക് 1 മാസം ബ്രേക്ക് എടുത്താൽ അത് റിവേഴ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും. കാര്യം നിങ്ങളത് പെരിഫറൽ കറക്ഷനാണ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. ഇത് റൂട്ടിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയേനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്സിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സമയം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് മാത്രം പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു ഓഫീസാണ് ഈ പുനലൂരിലുള്ള ഐക്യരക്കോണം എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഫീമെയിൽസാണ്. അതായത് 90%. അതൊരു ഫീമെയിൽ ഓഫീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയത്. കാര്യം ഉള്ളി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ ജെൻസ് വന്നതും സഹായിക്കുന്നതും. 3ാമത്തെ വർഷം 3 years കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫീസായി. ഇവരാരും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരൊന്നുമില്ല, സാധാരണ ഹൗസ് വൈഫ്സിനെ എടുത്താണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എഫിഷ്യൻ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കയറ്റി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഫെയിൽ ഈ ഓഫീസ് തന്നെയാണ് അത് വിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്നതും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പുനലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയുള്ള 5 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പുല്ലൂർ മറ്റൊരു പുല്ലൂരായിരിക്കും. കാര്യം എഫിസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മടക്കയാത്രയില്ല, അവിടെ എത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും ടാർഗറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മന്ത്ലി ടാർഗറ്റ്സ്, വീക്ക്ലി ടാർഗറ്റ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഗവേഷണം ഇത് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ റീവർക്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് സമയത്തിനെ 24 hours നിങ്ങൾക്കുള്ളതും നമുക്കുള്ളതുമായിട്ടുള്ള 24 hours 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 1:1:1
1 for body, 1 for mind, 1 for karma എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താണ് ഇതിലെ ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 100 മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. നമ്മളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹമാണ് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണം, ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇന്ന് we can proudly say that ഞങ്ങളുടെ employees are supposed to be the most happiest employees, especially this Punalur ഓഫീസാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, അല്ല സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. They are the most happy people, most comfortable people, and we have a retention rate of 95%. ഈ 5% അവർ പോകുന്നതല്ല, ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. You are not supposed to be in the last 5%. You get a time of 6 months to correct. When you are in the last 10%, you are in the danger zone. You need to correct, and it is easy ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അവിടെയും നിങ്ങൾ ഉഴപ്പുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ഡോർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will be 5 to 10% more than they normally should live in this world, because their organs are better than before. That's why today we have a world record in organ donation campaign. നിങ്ങൾ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സീ. കാര്യം ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ആ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് നിങ്ങളുടെ പല ഹാബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറ്റി, മെഡിസിൻസിൽ നിന്ന് മാറി കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തി, ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 8 hours പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്, പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ്, ഇനഫ് വാട്ടർ, ഇനഫ് വാക്ക്, ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വഴി ഞങ്ങളുടെ ആവറേജ് മെഡിക്കൽ ലീവ്സ്, നോർമലി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെഡിക്കൽ ലീവ്സ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 10. ബട്ട് few years back ഞങ്ങളത് ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ ടു 5.5. ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് 2.2. ദാറ്റ് മീൻസ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിൽ തന്നെ 3 മെഡിക്കൽ ലീവ്സ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. 4000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ 3 ആവറേജ് മെഡിക്കൽ ലീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മില്യൺ സേവിങ് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. അതിലേറെ പ്രോജക്ട്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ ലീവ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആണ്. കാര്യം നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ലീവ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മൊമെൻറ്റിൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഓൾ ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്ട്സ് നോർമലി എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ 10%, 20% മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് തിങ്. അപ്പം അവിടെയാണ് ടൈംലി നിങ്ങൾ അത് തീർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ടൈം. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രീമിയം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രീമിയം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമാണ്. ദ മൊമെൻറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇൻ എ റോങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, യുവർ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിംസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ബേർഡൻ. ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഓരോ വർഷവും മെഡിക്കൽ ലീവ് കുറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. കാര്യം പീപ്പിൾ മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ്. ദേ നോ ഹൗ ടു ഗോ ഫോർ ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സിലാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ദ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ്. അവർക്കറിയാം അവർ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ സിസ്റ്റം കഴുകന്മാരെ പോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രീമിയം മെഡിക്കൽ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് 3 മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. വി ആർ ഓൾ ടാർഗറ്റഡ്. ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മരുന്നിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രീതിയിലായി. ഇതിനേക്കാളേറെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് നടക്കുന്നത് ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച്. 30 ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ കണ്ട ദുബായ് റണ്ണ് അത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. 2 ലക്ഷത്തിലേറെ പേര് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. മേജർ കമ്പനീസിന് മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ 30 ദിവസം 30 ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് അളക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇയർ, കാര്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ ഒരു കാര്യമാണ്, വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. പങ്കെടുത്തപ്പോൾ 10ാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓവർടുക്ക് എവ്രി വൺ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അന്നേരം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ പിന്നിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന ഈ ടോപ്പ് 500 കമ്പനീസിലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ എത്രയോ പിന്നിലാണ്.
അവർക്ക് അവരുടേതായ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഞങ്ങളത് വിൻ ചെയ്തു. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൂഫ്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പോയാലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് മില്യൺസ് ഓഫ് സേവിങ്, റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അത് കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡിങ്, അത് തരുന്ന ബ്രാൻഡിങ് എത്രയോ വലുതാണ്. അത് എംപ്ലോയീസിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എത്രയോ വലുതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആ ഫിറ്റ്നസ് തന്നെ അവരെ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആകും. ഇതിനേക്കാളേറെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ 30 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു HR ട്രെയിനർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ HR കോസ്റ്റ് നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് കണ്ടൻറ് ബേസ്ഡ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓരോ HR ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളതിന് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പെൻസാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ HR ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അസറ്റ് വാല്യൂ കൂടുകയാണ്. ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ? ഓരോ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളൊരു HR ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കം ആൻ അസറ്റ്. $1000 ഒരു മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു $1000. If you have 25,000 hours of training content, just imagine what is the value of that asset. HR department can increase the asset value of the company. ഞങ്ങളുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്, ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടൈം, നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ 10 സമയം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ. ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഹാഫ് എ ഡേ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓൾ അവർ സിസ്റ്റം, എവറിത്തിങ് ഫോർ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സൺ. അതർവൈസ് വി ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഞങ്ങൾ 6 മാസം കൊണ്ട് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ 20 വർഷം അവർ പഠിച്ചത് എല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബേസ്ഡാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ അവർ വന്ന് അവരെ ആദ്യമേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറക്കി ആദ്യത്തെ 2 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കളഞ്ഞ് എല്ലാം കളയും. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഈ ജൂനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 2 വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസാണ്. അവിടെയാണ് ഈ കണ്ടൻറ് ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്. ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ് റൂംസ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഓഫീസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് 14 വർഷമായി. ഞങ്ങൾ ഈ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഓൾവേസ് ട്രാവൽ മിനിമം 10 years ahead of others. AI-യുടെയൊക്കെ വർക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ എല്ലാം AI ബേസ്ഡാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 മേജർ ക്രൈസിസ് 100% സക്സസ്ഫുള്ളി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത ഏക കമ്പനി ഞങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പറയാം. കോവിഡ് ക്രൈസിസ് വന്നു, ഒരാളെ പോലും പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല, ഒരാളുടെ പോലും സാലറി കുറച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വാർ സിറ്റുവേഷനാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ, എവ്രിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം, നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ടെർമിനേഷൻ. ഒരാൾ പോലും സാലറി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ രീതിയിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം മൂലം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്. അതേസമയം ഫസ്റ്റ് വീക്ക് 38% ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഡൗൺ ആയതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം. അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സർവൈവൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിലേക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സർവൈവൽ ഇല്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം അവരും ഞങ്ങളെപ്പോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ, അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പലയിടത്തായിട്ട് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ പുനലൂരിൽ ഞങ്ങളിത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനെ ഇവിടെ വരുത്തണം, അവരുടെ HRസിനെ എല്ലാം ഇവിടെ വരുത്തണം, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗം, അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു HR കൺസെപ്റ്റ്, ഈ HR അവാർഡ് ഇവിടെ നടത്തുന്നതും. ഞങ്ങൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇത് അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് 10 വർഷത്തിന് മുമ്പേ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കേരളത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. കാര്യം ഇൻഡിവുഡിൻ്റെ വിഷൻ ഈസ് $1 = ₹1. ഈ $1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിന് അഗൻസ്റ്റ് താഴുന്നത് നിർത്തണം. ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കണം. ഇതിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയേ പറ്റൂ. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇന്ത്യയിലാണ്. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു സീറോ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. AI റെവല്യൂഷൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പഠിക്കൽ മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ്. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ 10 വർഷം മുന്നേ കണ്ടു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റിയതും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റിയതും. പക്ഷേ തിരിച്ചറിയുക, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നോ അത് ആ ഷൂ നിങ്ങൾ ഊരി പുതിയ ഷൂവിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വിൽ ബി ഇൻ എ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവൽ. അതിന് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയീസിനെ കൂടി മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുനലൂരിൽ ഈ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 5000 കുട്ടികളെ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 5000 കുട്ടികളെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. 3 വയസ്സ് മുതൽ 23 വയസ്സ്, 22 ആണ് ലാസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ. അവർക്ക് മിനിമം 1 വർഷം ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് 22 നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 20 വർഷത്തെ ജേണി. അത് 20 വർഷത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്, 1 വർഷത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഈവൻ 1 മന്തിൻ്റെ വരെ ഉണ്ട്. ഈവൻ HR ഹെഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഓരോ എംപ്ലോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 2 വീക്സ് ഈ എഫിഷ്യൻസി ബേസ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ എഫിഷ്യൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വേണം. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇമ്പ്രൂവ് മൈ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് വേറെയാണ്. അത് ഈ ലോങ് റണ്ണിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ HRസിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ സാധനം എന്താണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ വേണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എത്തുവാൻ വേണ്ടി. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ HR അവാർഡ് വാങ്ങുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് ഇത് നാഷണൽ വിഷനാണ്. $1 1 rupee. കാര്യം ഇൻഡിവുഡ് ബില്യനേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ വിഷനായിട്ട് അത് വെച്ചേക്കുന്നത്. കാര്യം ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഗ്രോത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അല്ല. ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം, ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ റൺ ഓൺലി വിത്ത് ദ ടാക്സ്. ടാക്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയോ ആരോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരോ ഒരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ടാക്സ് വരുന്നത്. ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പിരമിഡ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബില്യനേഴ്സ്. മേജർ കമ്പനികളാണ് ഈ പ്രോജക്ട്സ് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ മില്യനർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിവുഡ് ബില്യനേഴ്സ് ക്ലബ് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ബില്യനേഴ്സിനെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ കഴിയൂ. അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവുഡ് സിനിമ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടേക്ക് എല്ലാ ബില്യനേഴ്സിനെയും വിളിക്കുന്നു, അവരിലേക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം മോഡൽ ചെയ്യുന്നു, ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇന്ന് HR വേൾഡിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 25 ഫീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കമ്പനിക്കും ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം ആരും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ല, അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തരുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓരോ എംപ്ലോയിയും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 50% ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ്. അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് പെൻഷനുണ്ട്, സ്പൗസസിന് സാലറി ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവരുടെ കരിയർ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ കമ്പനിയാണ് നോക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹാപ്പിനെസ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോൾ. കുട്ടികൾക്കൊരു റാഗിങ് ഇഷ്യൂ പോലും വരത്തില്ല, അതുവരെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ടീമുണ്ട്. അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് വരെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഓരോ കുട്ടിക്കും അവരുടെ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ 25 ഡിഷ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ? കാര്യം ആ എംപ്ലോയിയുടെ കൺസേൺസ് ഏതാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഓരോന്നും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എംപ്ലോയിയുടെ പ്രോബ്ലം കമ്പനിയുടെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു എംപ്ലോയി ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്. അത് സിസ്റ്റം പറയും ഇത്രയും സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓരോരുത്തരിലേക്കും. ഇതിനകത്ത് പേരൻസും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്പൗസസും കുട്ടികളും എല്ലാം ഈ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുണ്ട്. ഇതൊരു മാജിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് വീണു തുടങ്ങി. ഇനി ഞങ്ങളിത് അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ടിരിക്കും, ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ വീഴ്ച, അവർ 50% വീണാൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് 50% വീഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് ടൈം. ഏതായാലും AI എത്തി. ഇനി മുതൽ ലോകത്തിൽ ജാതി മതമൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല പല ഗ്രൂപ്പുകളാവുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജാതിക്ക് മതത്തിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇനിയില്ല. കാര്യം ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് ധരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക്, ഒരു കേരള ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ലോകത്തിലുള്ള മേജർ കമ്പനീസിൽ പോയി ഇത് മൊത്തം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്
കഴിവ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതേ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെയ്തുകൂടെ? ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ HR-നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പസാണ് ആക്ച്വലി. ഈ ക്യാമ്പസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏരീസിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൂടി ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നു. പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഈ ഐവേഴ്സിറ്റിയുടെ മിനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാവണം. അവിടെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായിട്ടും 50 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ്. 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഫിനിഷ് 100 ക്രെഡിറ്റ്സ്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 100 ക്രെഡിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് എ ഡിപ്ലോമ. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്ലോമ. 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് ഡിഗ്രി. 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി. നോ വൺ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഇൻ ദ സെയിം സീറ്റ് ഫോർ 5 years. ആ സമയമാകുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളൊരു ബാധ്യതയാണ്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ സാലറി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡബിളായി. നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ മൂലം നിങ്ങളുടെ റേറ്റ്സ് താഴേക്കും പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഈ കരിയർ ഡിസൈൻ അക്കാഡമിക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ്. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞവർ മെൻറ്ററായി മാറണം. മെൻറ്ററാവാനായിട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡോക്ടറേറ്റ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 20 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ബയോഗ്രഫി ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. പണ്ട് ഒരു ബയോഗ്രഫി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 മാസം വേണമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ബയോഗ്രഫി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ 10 മണിക്കൂർ പിന്നെ 7 സഹായവും മതി. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ 40 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇവരുടെ ബുക്സാണ് താഴെയുള്ളവരുടെ റെഫറൻസ് തിങ്. ഇവിടെ അക്കാഡമിയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോപ്പീസ് വരുവാണ് അടുത്ത ജനറേഷന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതേ മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിക്സിലും ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂൾ ലെവലിൽ 1 വർഷം 500 മണിക്കൂറാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രെയിനിങ്. നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഇവിടെ വരും, ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ വരും, ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവേദിക്കും. ഈ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. നിങ്ങൾ അവരുടെ മെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് മാറും. നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. ക്ലാസ്സിലുള്ള ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ സിലബസാണ്. ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാര്യം 50 പേരും 50 ഡയറക്ഷനിൽ പോകേണ്ട 50 ടാലൻ്റ് ഉള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി, ടാലൻ്റ് ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്തി മോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ റൈറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആവുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്നാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി പോലും ഇട്ടുകൊടുക്കാത്തവർ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറുന്ന ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നാളെ നിങ്ങളുടെ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ HR ടാലൻറ്റോട് കൂടി ഒരാളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം. അതിന് ഇതുപോലൊരു ക്യാമ്പസ് വേണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങുക, നിങ്ങൾ സ്വയം ആദ്യം കുറച്ച് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വരിക, FSത്തിൻ്റെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ക്യാമ്പസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 50 സീറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഇത് 100 സീറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 25 സീറ്റിൻ്റെ എങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ്, നിങ്ങളുടെ പല സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരുന്ന 4 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് കണ്ടൻറ്റ് 4 ലാംഗ്വേജിൽ വേണം. അവരെ ആ ട്രെയിനിങ് കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സിസ്റ്റമാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ എത്ര എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അതിന് എക്സാം സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറാം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് ഓരോ ദിവസവും എത്ര സമയം ട്രെയിനിങ്ങിന് ട്രാഫിക്കിൽ കളയുന്നു? 5 പൈസയുടെ ഗുണമുണ്ട്. രാവിലെ അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ട്രാഫിക്കിൽ കളഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഹൗ മച്ച് സ്ട്രെസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ്. അവിടെയാണ് എഫിസത്തിനകത്ത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ഓരോ വർഷവും എംപ്ലോയി ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ KPIs ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷാർജയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസാണ്. ആ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ മാത്രം 200 കാറുകൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല രാവിലെ വൈകിട്ടും. ഒരാൾ പോലും കാറിൽ വരുന്നില്ല. കാര്യം ദേ ആർ 5 minutes വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിലായി കഴിഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ പണ്ട് ദൂരെ താമസിച്ചിരുന്നവരാണ്. വി ആർ നോട്ട് പൊല്യൂട്ടിങ് ദ വേൾഡ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നമുക്ക് കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണം. എവറി എംപ്ലോയി ഹാസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. അവർ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ മണി സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല. വാട്ട് ഓൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രെയിൻ ഹോളും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം എഫിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വി ആർ മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു ഷെയർ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞങ്ങൾ ഇനി അത് ഞങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് വെപ്പണായിട്ട് വെക്കുന്നില്ല.
വി ആർ മോർ ദാൻ ഹാപ്പി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ലെവൽ തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുട്ടികളെ നോക്കണേ, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് തിരിച്ചറിയുക. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഐവേഴ്സിറ്റി വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for the inspiring words. I kindly request to stay back for the award conferring ceremony, sir, please. Ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for is finally here. Yes, it is the award conferring ceremony. I am extremely delighted to invite the organizations that have championed people-first cultures, built inclusive workplaces, and redefined what it means to be an employer of excellence. A great workplace is not built by policies. It is built by people who care. Our first award of this evening is Excellence in Employee Engagement and Workplace Culture. And the winner is Holiday Inn. To receive this award, I invite Ms. Sugandhi Vibin, Human Resource Director. Ma'am, please. Holiday Inn Cochin, part of the Intercontinental Hotels Group, is recognized for fostering a strong workplace culture through impactful employee engagement, inclusive HR practices, and employee well-being initiatives. Their commitment to creating a positive, inclusive, and empowering work environment truly sets them apart. Congratulations, Holiday Inn. From the very first day to the last, every touch point matters. Our next award is for Excellence in Employee Experience and Culture, which celebrates the organization that has turned the employee journey into an experience worth remembering, attracting the best and keeping them inspired. And the winner is JDMR Foundation. To receive this award, I invite on stage Ms. Geeti Srinivasan, Managing Director, Ms. Jeena Vijaybaskar, Executive Director, and Mr. Joffin Major Jacob, Head of HR. JDMR is a leading provider of innovative visual merchandising and retail solutions, recognized for creating impactful brand experiences and fostering a people-first work culture. With a strong focus on employee growth, leadership, and workplace excellence, they truly embody the spirit of excellence in employee experience and culture. Congratulations, JDMR Foundation. Talent knows no borders. Excellence in Global Workforce Mobility and Recruitment Award recognizes the organization that has built bridges across geographies, connecting skilled professionals with global opportunities and redefining what world-class recruitment truly looks like. And the winner is Arvind Manpower Solutions Private Limited. To receive this award, I invite on stage Ms. Amit K. Joseph, Managing Director. Since 1976, Arvind Manpower Solutions Private Limited has set benchmarks in the international recruitment through its commitment to quality, reliability, and global talent mobility. We are honored to celebrate its remarkable legacy and lasting impact on the recruitment industry. Congratulations, Arvind Manpower Solutions. When people come first, everything else follows. Our next award, Excellence in People-Centric Workplace Culture, honors an organization where every decision, policy, and initiative is driven by a commitment to its people. And the winner is Abasoft Technologies Private Limited. To receive this award, I invite on stage Ms. Nisha Roy, Director HR Administration, Ms. Tinu Elizabeth Shaji, Senior Manager HR and Compliance. Abasoft, a leading technology and business solutions provider with over 2 decades of excellence, is recognized for fostering a strong people-centric workplace culture built on employee wellness, inclusivity, leadership development, and community impact. With a deep commitment to collaboration, growth, and workplace well-being, Abasoft continues to set benchmarks in creating an empowering and inclusive work environment. Congratulations, Abasoft Technologies. The right person in the right role at the right time. That is the art of workforce management. Our next award, Excellence in Workforce Management and Staffing Solutions, celebrates the organization that has mastered this art and delivered it consistently at scale. And the winner is Evershine Group.
May I invite the Evershine Group team to the stage to receive the award. Evershine Group is a leading HR and facility management company based in Kochi, providing staffing, payroll, and facility management services across multiple sectors. The organization has a strong workforce for over 1,000 trained employees, serving clients across Kerala and Odisha. The work focused on professionalism, reliability, and quick service. Congratulations, Evershine Group. Moving on, our next award is for excellence in HR transformation and technology. This award honors an organization that has boldly reimagined its HR function by embracing technology and innovation to build a smarter, more human-centric workplace. And the winner is Humano Reco International. To receive this award, I invite on stage Mr. Aji Joseph, Managing Director. Humano Reco International Private Limited, a leading HR technology and business consulting company, is recognized for transforming HR operations through innovation, automation, and people-centric solutions. Congratulations, Humano Reco International. Behind some of the world's best-run organizations is a trusted advisor who helped them get there. Excellence in Global HR Consulting is our next award category that has recognizes the consulting firm that has delivered not just solutions but lasting impact across borders, industries, and cultures. And the winner is Seagull International. To receive this award, I invite on stage Mr. Mugundan K, General Manager. Sir, please. Seagull International is a globally recognized and ISO certified human resource consultancy with over 30 years of excellence in ethical recruitment services. Headquartered in Mumbai, the company has a strong presence across India and overseas, including the Middle East, Europe, and South Asia. Congratulations, Seagull International. Moving on, our next category is Excellence in Diversity, Equity, and Inclusion. This award honors the organization that has made DEI a conviction, creating spaces where every voice is welcome, every background is celebrated, and every individual can rise. And the winner is Scanty. To receive this award, I invite on stage Mr. Sagar Subair, Director. Scandi is a fast-growing dessert brand founded in Kerala in 2024, known for its delicious real food props and vibrant store experience. In just 2 years, the company has expanded more than 75 stores across South India with over 45 unique flavors loved by customers. Congratulations, Scandi. When technology serves people, extraordinary things happen. Our next award, Excellence in HR Technology and Automation, recognizes the organization that has harnessed the power of automation and HR tech. The winner is TechVantage AI. To receive this award, I invite on stage Ms. Meenu Mohanan, Manager, Employee Experience. TechVantage.ai is a leading AI products and services company specializing in artificial intelligence, machine learning, analytics, and enterprise automation solutions. Founded in 2010, the company serves global industries including banking, insurance, telecom. Congratulations, TechVantage AI. Thank you, Sir Sohan Roy. You can take back your seat. As we now transition from celebrating outstanding organizational achievements, we turn our attention to a vital enabler behind workforce excellence and global mobility. Aries Overseas Services, AOS, through its internationally licensed expertise, continues to bridge talent with opportunity by preparing skilled professionals for global standards of employment. LCP, Labor Certification Program, is an industry-recognized training platform designed to equip participants with practical skills, updated knowledge, and formal certification that significantly enhance their career opportunities. To gain a clearer understanding of how this program transforms, why it holds such a relevance in the present day, I now invite your kind attention to the screen. Can we have the AV, please? Every dream begins with an opportunity to grow, to build a better future, to reach beyond borders. Across industries and across nations, skilled professionals are shaping the world every single day. Connecting talent with global career opportunities
through trusted recruitment solutions. Founded in 2014, Aries Overseas Services, AOS, is an international recruitment and HR solutions provider from India. As part of the globally diversified Aries Group, Aries Overseas Services carries the strength, trust, and legacy of a multinational organization with operations across the UAE, India, Qatar, Oman, and beyond. With expertise built through industries including maritime, engineering, inspection, interiors, testing, training, and technology, Aries Overseas Services delivers workforce solutions with global standards and local understanding. Today, industries are not simply searching for manpower, they are searching for skilled, adaptable, reliable professionals who can perform in demanding global environments. That is where AOS makes the difference. Aries Overseas Services specializes in identifying, screening, training, and deploying talent for overseas employment across multiple sectors. From engineering, oil and gas, marine inspection, piping, mechanical and HSE roles to healthcare, information technology, logistics, hospitality, construction, facility management, and industrial workforce solutions, AOS connects the right talent with the right opportunity. Every candidate is evaluated not only for technical capability, but also for attitude, professionalism, adaptability, and readiness for international work culture. Strengthening this mission further, Aries Overseas Services is also empowered to recruit LCP certified professionals. LCP Labour Certification Program is a workforce certification initiative powered by AMRI, Aries International Maritime Research Institute. LCP validates the real-world skills of experienced workers through practical assessment and industry-focused certification. This helps employers gain access to a more reliable, professionally verified, and future-ready workforce. And for workers, it creates recognition, credibility, and stronger international career opportunities. With strong recruitment networks in India and active operations across the GCC region, Aries Overseas Services continues to transform lives through ethical and professional recruitment solutions. From blue-collar workforce deployment to specialized white-collar hiring, from bulk recruitment projects to customized HR solutions, AOS supports industries with dependable manpower solutions tailored to business needs. For employers, Aries Overseas Services delivers quality talent with speed, compliance, and operational understanding. For candidates, global opportunities become pathways toward professional growth, stability, and long-term success. Aries Overseas Services, your passport to global opportunities. A quick note before we continue. I request everyone to kindly scan the QR code now displayed on the screen to access the official event photographs of this evening. Ladies and gentlemen, we now move to one of the most anticipated segments of the evening. As skills become the key driver of growth and opportunity, many capable individuals still lack formal recognition for their competencies and experience. This panel discussion will explore how skill recognition frameworks, industry aligned certifications, and accessible career pathways can bridge this gap and help individuals unlock their full potential. The topic of discussion is empowering the workforce, skill recognition, certification, and career mobility. Moderating today's discussion is Dr. Lakshmi Atul, Director of Indywood Entertainment Consortium, a TEDx speaker, and a passionate advocate for HR transformation and workforce development. Joining her on the panel are 5 exceptional HR leaders: Dr. Elango P., Group General Manager HRD SFS Homes; Jithin Chakalekal, Head of People and Culture, Reflections Infosystems; Johnson Matthew, Vice President HR&A, Pavian Group of Companies; Srila M.R., Head HR, Active Connection Systems; Sam R. Thomas, Associate Director, EY Global Delivery Services India;
and Sir Sohan Roy to come up onto the dais. Good afternoon, everyone. Welcome, respected panelists. So our topic of discussion today is empowering workforce, skill recognition, certification, and career mobility. We have a panel of 6 brilliant people who have been working in the HR sector from last many decades, welcoming each one of you for this session. And we would want the session to be more interactive, so we are limiting the questions here with more interaction from the audience, which I believe will be a better place to move on. So I will have a quick brief about our panelist, a quick one. We have with us Sir Sohan Roy. We have listened to him. He's the founder, chairman, and CEO of Aries Group of Companies, who has done several progressive HR initiatives at Aries Group, including efficiency improvement, system management, employees getting 50% of the profit of the organization, parental pension schemes, spouse allowances, menstrual leaves, and continuing learning programs like CPE, Her Toys, etc. His innovative people-first philosophy emphasizes employee welfare and inclusivity. Welcome, sir. Thank you. Now we have our next panelist, Dr. Elangopi. He's our Lifetime Achievement Award winner. He's a visionary HR leader who has transformed people practices in Kerala's construction sector through empathy, compliance, and innovation. This empathy word is something missing in most of the other HR profiles which we have received, but he has been the HR head of multiple SFS groups and has been in the industry from last 30 plus years. Welcome you, sir. Can we have a round of applause to the panelists? We have Mr. Jitin Chekalakil, Head of HR at Reflections Infosystems and recipient of the prestigious NIPM Outstanding HR Manager of the Year 2025, a passionate HR digitalization expert and tech HR enthusiast. He has been instrumental in driving AI-powered employee experience, culture transformation, and securing great place to work recognition for his organization. Welcome. We have again Mr. Johnson Matthew, a highly respected HR leader with almost 35 plus years of experience across manufacturing, telecom, retail, and service industries. Currently Vice President HR and Administration, Pavaram Group of Companies. He's a recipient of NIPM Outstanding HR Manager Award and Kerala Management Association's Manager of the Year Award. He's also the former chairman of NIPM Kerala chapter. He's widely recognized for the driving transformative HR practices. Welcome you, sir. We have Mr. Srilal, a seasoned HR and industrial relations leader with over 16 years of expertise in strategic HR, labor law, talent management, organizational culture, and performance management. Known for building people-centric and high-performance workplaces, he's also a recognized expert in employee relations and handling complex labor environments. A passionate trainer and industry speaker, he has delivered 50 plus programs for HR professionals and has spoken at leading forums including CII, NASCOM, NIPM, and KMA. Welcome, Srilal. And finally, we have Mr. Sam Thomas, a dynamic HR leader with over 21 years of experience in strategic HR shared services, and HR technology information. As someone who has been actively involved in digital HR interventions for over 3 lakh plus employees globally, leveraging AI, automation, robotics, and low-code technologies to transform HR operations and employee experience. He's also a passionate mentor, a certified coach, and a sought-after speaker. He has delivered impactful sessions across Kerala and leading HR forums, including NIPM and HR Evolve. Welcoming each one of you again to the session. So we'll have one round of questions from my side, and then we'll pass on the mic to our audience. So please be prepared with your questions because you know the profile of the panelist. That's why we decided to keep it a bit detailed so that you can ask questions. So the first question is to Sir Sohan Roy.
We have listened to your welcome speech, and you are someone who has done a lot of groundbreaking initiatives as far as an employee is concerned, including giving 50% of the share to the employees, parental scheme, parental pension, spouse salaries, etc., etc. One thing we have noticed here was something called continuing professional education, and there is some other initiative which we have just seen in the video, which is labor certification program. I would like to know what exactly is this continuing professional education and why is it important as far as employees concerned? See, whatever you are doing today is taught by the industry, but unfortunately, nothing is getting accounted and certified actually. So we made a system that you need to have 50 hours of training every year, and according to the requirement, okay, if you spend 1 hour for a training, there should be an application in your field. So now your training will not get wasted. And same time, your quality of performance will be improving, and you can start doing more and more jobs actually with the new skills. And when they finish these 50 credits, it is getting accounted. When they finish 100 credits, they get a diploma, 200 credits degree, and 500 credits is a master's. That means they feel like they're in a university. In a normal academic system, you spend 5 hours to get your master's, and you pay money to the academics for wasting your time actually. And you coming to the industry, and industry has to teach you, and but this time we are giving a certificate also. That is the difference. So what a groundbreaking initiative, sir. And we have also got to know about this labor certification program. Which See, labor certification program means, so for example, Kerala, some 35 lakhs to 40 lakhs people from other states coming and working. Even so many people from Kerala itself, they are working in the construction sites and without any certification. But they are skilled. After, if you joined in the construction site without any knowledge, but after a few months or few years, you are expert in that field. But you don't have any certificate, and when I am hiring someone, I don't know what is his, he's saying he is good. I don't know whether it is good or bad. So we made a system that every employee working in a site will be certified by one of the superior there, and it will be approved by the employer also. And the employer will keep the certificate. Okay, they can have a policy, management can have a policy that, okay, when they complete 2 years or something, they will issue the certificate. So that when wherever they go, they can show that I am a certified person with so many experience, and that's why without going to a university or without going to an academy, if they are good in a profession, they deserve a certificate. That is a labor certification program. It's a one-day program actually, and because we make sure that this is an authorized person is giving it, and we personally go and make it document also. So there is no fake certification and other thing, and also we identify the entire details. We verify it also. We don't know, because you are hiring a person from other state. If that person is making a problem, the company you are responsible for that, for hiring that person. But if you are hiring a person with this certification, you are safe, because we verify all his whereabouts, everything, and everything is there in the system. He got a unique ID number. So wherever he go, this unique ID is like his passport basically. So you're giving a unique ID to a unorganized sector and an employee or frontline worker, so that his skills are validated and certified. Yeah, that is what we are doing. And actually, every HR person sitting here, if you are regularly hiring someone from the local market, because you need to ensure that these persons' identity is well verified, and to make a system that this is done by a third party, so that you will be safe. Tomorrow, some claim is coming, you can say that it is done by a third party with an authorized person, and for his entire documentation is there, and he is getting certified, and you are using a qualified person for a project. But see, this is a matter of time. For doing all the international projects, ISO based project, you can use only qualified persons actually, because your value of your company also going up if your entire workforce is qualified. Thank you, sir. Moving on to Johnson Matthew, sir. As someone who's in the industry from last 35 plus years, I would want to understand, there has been a rapid change in the employee expectations with respect to what they get from an organization beyond salary.
Can you just give us an insight about this concept? Because you're someone who has dealt with multiple generations, generations from millennials and then now Gen Zs, the patterns are changing. And how do you think you can incorporate these generational changes in terms of employee expectations? Yeah, basically the employee expectations are changing. Not only the expectations, the world is also changing at a very fast pace. Because whatever we heard yesterday, it may not be relevant today morning or even now. So, and whatever we are going to hear tomorrow, that will be something totally different. That's the way the world is changing. So we need to look at systems and process that will take care of this sudden change that is happening across. So if you look at the expectation of an employee, maybe it was something on compensation, etc. earlier. Now it is totally shifting. It's not the compensation that matters. It matters at a very lower level of the pyramid. But what matters more now is more on the career growth aspects, the opportunities available in the organization, then their other wellness initiatives in the company. You know that of course Aries Group is doing a lot of work there. I mean, wellness aspect is a key aspect, so that if that is there, people are more comfortable, and they'll be always active, vibrant. What we need is an active and vibrant employee. So that can happen through definitely all these wellness initiatives and recognition pattern. That's another area. Appreciation for a good job done. That people always look at that. Appreciation works in a big way for everyone. So likewise, there are many areas. I can touch upon a few areas due to paucity of time. So I think we need to keep up with that expectation of the employee so that they are actively engaged, they are motivated, and as mentioned by Sir Mr. Sogan Roy, it is on the efficiency. I think that's going to be the impact. The efficiency aspect is a very important area which we need to focus. That's all. So how do you think about this new generation? How good are they in accepting the trainings which a company offers? They are quite receptive to all these training programs, but they may not prefer a classroom training like we used to do earlier. They may be interested more in more of AI-based training or experiential training, like an outbound program, if it happens outside, where there's a lot of experience. And I'm sure those who are sitting here, those who have undergone some sort of an outbound program, the learnings are tremendous. That you will always remember. Or what we listened today, in that audio presentation, that 3D presentation, I think that will be, you'll always remember that. Whatever the pictorial representation, that will be there in the memory forever. Otherwise, a classroom session, it will have only very maybe 1 or 2 days effect. That's what I feel. Thank you, sir. I would now ask Mr. Jitin. Jitin, you're someone who has incorporated AI in your HR practices, and AI is taking over all the industries. How do you think is AI going to affect the human interaction in the HR? And do you think it will enhance it, or do you think it will take away a couple of jobs also? All right. Thank you so much for the opportunity. So I think in the panel, I think who's there. Majorly I represent from a ITS background in the panel. So to the question on this one, see, we have adopted a couple of elements in AI, and something that we have in the topic, there is something called a skill recognition. So I would like to touch base on that. We are seeing, at least we are attempting to enhance utilizing AI. Another element we are looking at is that not to reduce the count. So reducing the count, without reducing the count, how AI adoption would survive. It is more of how we can scale with the existing count for more count. So that is an aspect we are looking at. And one element we have tried out with AI is this. We have built something called as kudos card. We call internally in our organization kudos card. So this is an application which is built 100% vibe coded. We come in to those who doesn't know, vibe coding is where normally we can code by giving prompt to the
LLMs. That is what vibe coding is. And with the help of vibe coding, we were able to deploy a peer recognition platform. So how it is going to help is that, see, we have typical monthly employee of the month, quarterly employee of the quarter. You have to submit nomination, a jury will analyze, then come back later. So this one is where peer recognition, because your peer will be the first person who will know your contribution better than anybody else, or your immediate manager. So I would like to touch base that with our topic on skill recognition. So this one has tremendously increased the impact. I'll also like to touch base on the learning element that we spoke about. No? So in the current, you asked a question to, I think, Alango sir or Johnson sir, in terms of how do we tackle Gen Z in terms of this learning. One element is that they need instant gratification, which is for sure. I believe everyone would like instant gratification. So now with the help of Gen A in place, we see a lot of micro learning programs. We learn a small program, we need a certification, we want to showcase that, then we feel we personally recognized. So that is an aspect we look at. Another element we adopted with the help of AI in the organization is that we have introduced our own LLM model. We know the typical LLM models like Cloud AI or OpenAI would cost very heavily. So we have introduced our own LLM model. With that, we have employees widespread across Gulf region, then Latin American countries, and majorly in India. So one element is that the policy or any of the clarity that we have to give to an employee based on the level, region, law of the land. So there is different aspects. So this need an HR expert to really interpret and pass on. So this LLM actually helps more like how we chat with the ChatGPT. This helps an employee go back and ask a question, like this is integrated to, we use M365 in the organization. This is integrated to our own internal platform. So an employee can directly ask any question like they ask to an HRBP. HRBP is basically HR business partner role. I believe everybody know that. So we get the instant answer. And if there are certain aspects, because there are certain guardrails we call in, based on the AI security, we call the term guardrails. So guardrails are to ensure that you spoke about the term empathy. So there might be nuances where AI can go weird. So this guardrail is applied on as a layer above this, so that if any deviation comes, it will directly shoot to the right HR port. So that is an aspect we have tried. So with that, tremendous effort of HR person has drastically come down in terms of asking a question back directly to the right HR expert. So that is another aspect we have done in terms of AI element. Another third element, with that I think I'll close, then we'll cover based on the audience question. Another element we tried is that engagement measure. I was just referring, I would like to refer back to Dr. Sohan Roy's point where he was referring multiple countries, multiple diverse employees, how do we tackle? So we have employees in 14 states in the country, then different parts of the other world. So how do we really measure an employee is engaged? And we work in a knowledge industry. A good portion of us are in hybrid or remote mode. We don't really physically see them unless the regular meetups they come and meet. So there is a model which has been built where the entire employee's life cycle is being defined through this intelligent AI-enabled board, which will reach out to each employee based on the lifetime journeys of an employee. For example, say 0th day, 15th day, 30th day, 60, 90, 6 months, 1 year, 1.5 years. So it goes, the cycle goes on. And based on each of these touch point, it measures the sentiment, okay, of an employee. Then it gives back an analysis about how well the person is engaged with the organization. And each questions are crafted based on people science back tech-enabled thing. And employee will feel like it's more like we are chatting with a chatbot. We will not understand. But there isn't enough sentiment analysis embedded in behind the scene. And the value comes when the time passes, because somebody who may have joined in 2020, responding to a survey in 2026 has a data of 6 years. And this will be parallelly analyzed, and that's how we interpret how the engagement rate has come down, increased, decreased. So this is another aspect we really tried. And one of the element that I would like to highlight is that this HR BP's role on every day morning
is to look at this dashboard and identify, we call internally as PTM, which is people to meet, who is mostly disengaged. Then the first task of the HR VP is to go and meet the person. In the sense, set up a one-on-one, understand what is going wrong, where it is going wrong, and take the action. And we have a target for the HR business partner. We call it as ART, average resolution time. So wherein we are almost less than 50% higher efficient in terms of the responding and closing at our organization. I think with that I'll pause for now. I'll be happy to take up more in line with this one. So that's how we have adopted the AI elements majorly so far in our function, and that drastically reduces the effort. Obviously this should value add to the organization in terms of value creation. So AI is definitely enhancing Very much. HR as well as the other activities of your company. That is right. Right. And thank you, Jitin. And now moving on to Elango sir. Sir, you've been with SFS, and there has been a couple of activities which you were doing, and one thing which was a highlight was the empathy part. Why was that added, especially because HR definitely there is an empathy part, but the profile definitely mentioned about the empathy, so we would want to understand what exactly is that empathy part. That's one question. And the second is, what are the effective strategies organizations can adopt, or your organization adopts, to improve employee engagement in a holistic way? Right. Thank you for a fantastic question. Probably we should basically understand what is empathy. I will tell you about my story. I joined my career as an engineer, electronics engineer. Okay, I was working around 4 to 5 years. Then my boss found out that I have acumen and something else. He told, "Bete, there job." I gone. "You are unfit for this job." But I was the best person out of 43, and even I got foreign deputation. In such a time, he was saying that you are unfit. I really got first downward. I couldn't get right answer. Next day I asked, "Sir, what do you mean actually?" He said, "You are more into humane than on electronics." Then he has compelled me to go for MBA. Then that to HR, not on operation. I completed my HR. Then I moved on to HR side. There I could, in the meanwhile, I could find out MBA HR alone cannot rightly deal. This is my personal perspective. Please don't take in a different version. MBA HR teaches only that what is what is not. Okay. Then I have moved on to study sociology, because each person comes from the different strata, either from rural or urban, and even from combined family or nucleus family. This all makes a lot of difference in handling HR, that I could find out. Okay. Then after completing my sociology, I was running it smoothly. Further, I could understand that still I have some gap area where I couldn't really understand. From the same family, if two persons are getting unemployed, two are behaving in a different form, then it made me to study about psychology, human psychology. Okay. After studying psychology, I could really find it out nice. Yes, I could analyze any person in a right way and get a right answer. Because if I ask him to do a task, is this one particular person does this very happily, another person does it very in a slight hesitative fashion. Then further, what I have done is, what are their boundaries? That also we have to find out. So we normally say that one person's liberty is up to the next person's nose. That made me to study about law also. After having these all amalgamation with me, I could really find out. Beyond that, I has jumped into a so-called mindfulness. Mindfulness is my favorite topic, which states about awareness, attention, moment-to-moment experience without prejudgment, and let go, compassion. The compassion is the most important thing in life. Because unless you feel that when you want to extract some job from anybody, unless you stand on his shoes or sit along with him, you may not be able to rightly find out that what is he actually going to do it. So if you permit him, sit along with him, in case if I do it without tea for 3 hours, what will be my impact? Whether my
my cortisol will increase, or by doing the job my dopamine will increase. That I have to analyze it. If dopamine is really increasing it, yes, I should push him further. If cortisol is increasing, I should really give him a break. That's what normally IT companies does it. Every 2 hours they can go for some break. This is all. But in a conventional company, what we do is, I will tell you how I increase this all thing. We have 3 groups. Every month I conduct KMM, Knowledge Management Meeting. I call the people who does the best job. It is been disseminated to others. Where some flaw occurred, that is also been disseminated to others, by which others are not doing that similar flaw. That is the one thing. Second, I have one innovation group. Whether you believe it or not, our company has a vice president in innovation. Okay. It is we give more importance to innovations day on day. The third important thing is we have a group of 25 persons forward thinking group in WhatsApp. Every day, everybody are compelled to give a forward thinking. As Dr. Sohan Roy said it rightly, probably we have picked up his dream. What in the forward thinking area, what we expect is, today is 2026. What are we going to do on 2031? This is a question normally is being put. Every forward thinking matter comes in. It is been analyzed in KMM. It is been brought in. Beyond that, everybody say that Bengali, our government of Kerala says that is guest workers. Guest workers are normally kept on a lowest level, either on their accommodation or their working standard, everything. But we keep at par with any normal supervisory standard. And monthly once, we pick up an employee of a day, employee of a month, a Bengali, means normally an immigrant worker, he is being awarded 1,000 rupees cash and a certificate. That certificate will be displayed in our construction site throughout 1 month, till such a next person comes. Therefore, and one more important thing I would like to tell about SFS. I am from Skyline Foundation Structures SFS. We run, rather my boss runs the company as a family company. Family not only includes his blood relatives, but also every employee. The senior most employee's age is 70. Okay, you can count it 68, 63, 65, 60. These all people are available. Why? Normally after 58, everybody are being asked to go out and retire. When they get tired, they are being asked to retire. But we, in a home, if my father is retired, I don't throw him out. I keep him with us. This is a policy we adopt. That is so-called empathy policy. Whether you are 70, whether you are 68, whether you are 72, you will be with us. But as long as you work in a finest manner, you will be given that task. After some time, physically you are not able to do what type of job you can utilize it, you will be moved to that particular department. This is so-called empathy first. Thank you. That deserves an applause. Thank you, sir. And my next question is to Sam, sir. Sir, I've read your profile, which states that there has been HR intervention of around 3 lakh plus employees globally from your side. So what exactly have you done on that aspect? And the second question is, what activities your organization implement to truly empower the workforce? Yeah, so I come from an organization which is currently operating across 170 plus countries globally. And the headcount size and scale is about 400,000 people globally. So it's a very large, big four audit firm that we are, right? At that size and scale, naturally one of the things that will come is diversity, right? Like Sohan sir said, when you operate across so many countries, what comes into the organization in terms of people is also different cultures, different perspectives, and different ways of looking at the same thing.
the idea is to use that as a strength within the organization and not an area of opportunity, because diverse views actually help you to innovate better. So I think Sir Elangon sir mentioned this. Innovation is actually the key. So that's the starting point. So different generations working together is one important aspect. Second is encouraging people to challenge the status quo. That's very important. So if you're happy and content with how things are done today in HR, then that's not going to, sort of ideate or innovate, or it's not going to help you create any new, value propositions. So you have to challenge status quo. Second, you will have to get people on board as to what is the larger picture. Why are you doing? What are you doing? What's in it for them, right? Across all employees, one of the questions when you sort of look for a transformative change is what's in it for me? That's what people want to know, right? Why are you bringing this change? Why are you disrupting me? So psychologically, we all don't like changes, right? Change management is a problem. So you'll have to bring in that larger story to get people to board with you in that journey. So it's a journey of transformation, right? And of course, from a leadership point of view, it's the appetite that you have for transformation. So do you want to do it this much or this much? So that's an appetite, right? Like we all said AI is very powerful. Yes, it is powerful. But there are some organizations who are sort of managing it much more better than some of the others. Why does that happen? Because AI on itself is not doing anything. It's the people who have AI who are using it very smartly, right? So the difference between excellent organizations and good organizations is going to be how smart are you and how capable are you in ensuring you use AI in a responsible way, but at the same time getting the most out of it. Thank you, Sam sir. And finally, to Srilal, in today's rapidly evolving job market, how important is skill qualifications than the academic qualifications? Okay, so I'm very fortunate to work with Aptiv. Aptiv is basically a multinational. We work in 50 countries and we are one of the Fortune 500 companies. And I would value this question really if this is asked 10 years back. Because looking at a degree, see, it doesn't give us anything now. Definitely from Aptiv perspective, yes, having a BTech degree, yes, we understand that he has the appetite to learn. But rather than that, what values the most, or what is the most important thing, is the skill that he has on the first day of work. Yes, there will be a lot of trainings that he'll undergo before he is getting into hands-on work or into the production floor. But there is always a limit of training as of now, because if we have large training modules, at the end of 6 months, when he finishes his training, he'll not be there in the seat because he would have been with the competitor in no time. Because the time that an employee spends with a company is much limited nowadays. Maybe 3 years is good time, 4 years is good time. We haven't seen any, like say especially Gen Z, not even Gen Z, even millennials are not working in 10 years in a company. If you are working 10 years in a company, the first question is why 10 years? We ask that, right? So going forward, in the coming years, we'll get to see only people work in 2 years, 3 years, 4 years. If there are more years in a company, definitely there will be question why. If that is because of the opportunity, if that is because of the learning possibilities, is it something else that holds you back? Because always questions are raised on your skill, and skills, if you look at the timeline, it is not more than 6 months, 1 year, 2 years. 2 years is very high period, I would say. Going forward with Claude coming in, with lot of tools coming in, getting the agentic world, getting into the agentic world, things are very short-lived. So definitely the skills that you have on day one
is what is valued, and that will be the one thing that will be enhanced. You will be given possibilities of learning additional skills, like Jitin mentioned, micro learning. This is very important in any of the companies. I'm sure any of the progressive companies that give value to micro learning is like anything. Like you can explore your possibilities, or in the current job itself you will get to know or get to learn more about things, how you can be more efficient. Let that be agentic way, or let that be in a traditional way. But skills as of today is like, I'm not sure how to put in right term. You don't get into a company to learn something. Simple as that. You are not hired to learn something. You are just hired because of your particular skill, how you can contribute from day one. Only thing is that just the matter of weeks that you will be trained and put into actual production flow. That is how the world is. Thank you. Thank you, Srilal. Now, I would request the audience to have a quick round of questions. We have some time constraints because we have 2 more sets of awards to be given. So, are there any questions? Good evening, all. I'm Purnima Vishwanathan, Manager, Talent Acquisition, Orion Innovation, Infopark, Kochi. So my question is for Jitin. So in fact, I have 2 questions. First is, now we are all talking about automation, right? So how do we manage this insecurity among the employees? That's the first one. Second thing, as business leaders or HR leaders, we talk about, with automation coming into place, we talk about saving 50% of an employee's time. So how do we keep them, or rather how do we create value adds to our employees, empowering them, at the same time ensuring that business productivity is met for the remaining time saved with automation? Yeah, that's tough one, Purnima. But I'll attempt it this way. See, first thing is that, I come from an ITS background. We are 100% to IT services. And the biggest challenge we face is skill obsolescence. Okay. So today we train something, by the end of 6 months, the project ends, the next project demands totally different skill. Okay. So which is a very tough mode that is thrown to us. So, and yeah, you are also from IT, so you may be already knowing the biggest challenge we all go through is the, I would say, agility crisis, or we have an industry good term, namely talent velocity deficit, etc. So the fundamental is how fast you can, maybe the talent velocity is the speed at which you can identify, build and deploy a talent. So in IT services company, in reality, if you are not updating skills on a frequent basis, you will land up in bench, and I don't want you to tell what happened next, which is a fact. So we are in that reality world. But interesting fact is the entire dynamics is driven by market. And now, see, earlier when in the service company, customer used to ask, you give us a, say, a front-end developer, maybe say in whatever may be the specific tech stack. Now they say, you give me a full stack person, full stack engineer they call. They don't even mention the technology. So whatever the customer says, they have to learn and deploy. So if that doesn't happen, it's a big thing. So my response to you in terms of the first thing is that skill obsolescence is a reality and it must be continuous. So now we are also, getting into the platform like Aries Group has mentioned the trainings or visual learning they are offering. So we are attempting to partner with different providers than internally building the capability, because it's not practical. And partnering with the right provider is the best choice. We are able to do it. So even for non-technical also we are doing that. So the bigger advantage is that we can keep the HR team lean. We can show back the value add back to the business. And we can tell them that we engage this particular trainer or this particular skills expert person only when then there is a necessity. And that way the engagement with a third party partner is where we are attempting to cover on the
the cost with the HR. Insecurity is a fact. It is there. Even for me, it is there. Because tomorrow, if I cannot deliver, it is sure shot that business would replace me with somebody else. But the only value we can bring up is that how continuous we are in our learning process. So that is where we will be able to rely. So that is the only way to take out your insecurity. It's the answer is your continuous learning. That is what I would add. Then the second point in terms of how, so I believe I address your insecurity question. This is the fact. We must accept. Then the second point is in terms of how would HR can add value to the business. So I see so much of value adding elements because see day-to-day operations nobody wants. So the entire, even if you look at the LinkedIn report or the recent Mercer one, people say how do you optimize cost in HR? And the best model people are doing is that outsourcing whatever might be the cheap routine task so that you keep your team lean. That is one aspect. Then in terms of another is people connects. I would like to touch back on the empathy and compassion discussion we were having here. We are now focusing more time to be spent on people connects. Okay, that is an aspect we are consciously attempting. And all the HR members has a target of minimum number of connects. That is something we are attempting in our organization. So the intent is to get the pulse of the people firsthand beyond the technology, because I gave an example when she asked a question, we discussed about how to measure the engagement of an individual. So the AI has helped us even at that level. But how does we can, because AI and any platform is always a mean. I believe any HR tech platform is always a means. It's not the goal or destination. It is always a path in achieving some business outcome. So the people connects is where we are attempting our focus more. Then another aspect I would tell one example. Now instead of getting into the routine thing, we research on based on the talent dynamics, how we can infuse different practices which will cater to the business need. Recently, there was a request from one of our clients. They said they need a knowledge university on customer, which has to be learned by our employee who are getting deployed. That means the more than the customer's employee, the team who is working for our customer should know the customer better. Okay, this is the context. So now we are working on a design, how we can leverage a learning program which would enable our employees speak the business language to the customer better than the customer employees. Okay, this is where now we are deliberating. I'm just giving you one recent example of how we are adding value to the business. So unless we don't find such nuances which the business need, I believe we may not be there in that stream longer is what I feel. So this is one example I would like to highlight as a value. I have more examples, but I believe I'll pause now. I can add more if time permits. Thank you so much. Shall I answer for your job security? You would have seen that the cricket players are being auctioned. No player is hesitant to show his ability by which he is not hired. Simple thing. So never think of job security. Job security in case if anybody is afraid, the person is only in that much. Compare just cricket auction. Thank you. Okay, I would like to add something here because maybe something Jitin missed, and it's an advantage staying nearby and listening or getting 2 minutes to answer this question. So I'll answer in a flip side also. You have asked what will be what will happen if we say 50% of the time through say job augmentation or the leverage that we get through AI. So here what is the most important thing is the company or the management should understand that there is a 50 minutes possibility that this resource may be idle. Because many of the times, if you look at the time that management spends, maybe into different perspectives, but it is very important for any of the mature management to understand how the work is getting done, how the business scenario is getting changed. If a particular work is getting
or if that particular work can be finished within a particular time, definitely there has to be individual KPIs that has to be aligned, that has to be assessed. Maybe with the rest of the 50%, he may be able to do a second tier job also. Maybe a technical person doing a techno-commercial job, or some additional KPIs that the organization so far was not able to do. But everything depends on the management, how they understands and how they evaluates each job task. Until and unless you foresee how a task has to be done, it will be definitely 2 hours job done in 2 hours. It will be 1 hour idle time that the company will never understand, and they'll never understand the inefficiencies that the ground that has already created. Thank you. I'll also just add one point. Basically, this insecurity comes from a lack of knowledge and skill. So the solution would be upskilling. So if an employee keeps on upskilling on that particular area where he has got competency, he'll be always relevant. And coming to the technology aspects, technology definitely will be leading. That will be an enabler, and always the people will be at the center. In the center stage, you see people, and technology will act as an enabler only. It won't be a threat. So simple solution: keep on learning, and keep on upskilling. That's it. Due to time constraints, we may have to wind up the session for time being. Our panelists will be around. If you have any questions, we can still cover up in the networking session after this. So what a rich and insightful session we had. 6 brilliant minds and one powerful truth. People will remain the greatest asset of any organization. And invest in your people. You are building the future. Please allow me to thank these exceptional speakers. Thank you so much for their wisdom, for their time, and for the work they have been doing, the passion for transforming the workplace. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Sir Sohan Roy, Dr. Lakshmi Atul, and all our panelists for an insightful discussion. The perspectives shared today will undoubtedly inspire HR professionals across the room. I request everyone to stay back till the end so that we can have a group photo at the end. Thank you. Before we proceed, we are pleased to introduce one of our esteemed partners, Aries Industrial Training Institute, located in Punalur, Kerala. The institute is a globally aligned skill development center designed to prepare future-ready professionals. Let us now take a brief look at this ambitious initiative and its facilities. Can we have the AV, please? തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതുയുഗത്തിന് പുനലൂരിൽ തുടക്കം. ഷാർജ ആസ്ഥാനമായ ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഏരീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വാളക്കോട്. സ്ഥാപക ചെയർമാൻ സർ സോഹൻ റോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ സ്ഥാപനം പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസവും ആധുനിക തൊഴിൽ മേഖലയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് പൂർണ്ണമായും നികത്തുന്നു. സ്മാർട്ട് തിയേറ്ററുകൾ, 3D ഡിജിറ്റൽ പഠന സംവിധാനങ്ങൾ, AI അധിഷ്ഠിത കരിയർ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ, 3 വയസ്സ് മുതൽ 22 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലോകോത്തര പാഠ്യപദ്ധതി, 150 സീറ്റുകളുള്ള 2 അത്യാധുനിക തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രതിവർഷം 5000 കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അധ്യാപകർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്. അതിവേഗം മാറുന്ന ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ട കഴിവും അറിവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി ഓരോ കുട്ടിയെയും ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജരാക്കുന്നു. പുനലൂരിന്റെ പുതുതലമുറയുടെ മുതൽക്കൂട്ട്. Aries Industrial Institute, വാളക്കോട്. And now, ladies and gentlemen, we arrive. Just a moment. Sorry for the disturbance.
And now, ladies and gentlemen, we arrive at the heart of this evening, honoring the extraordinary individuals who have dedicated their careers to the art and science of human resources. These are the champions behind the champions, the people who build teams, nurture talent, and create cultures where every individual can thrive. Our next award is for excellence in employee experience and engagement. This award celebrates the HR leader who speaks the language of the boardroom while never losing sight of the people on the floor. And the winner is Ms. Srilega S. Kumar, Senior HR Manager, Amphenol Global Business Services Private Limited. I request you, ma'am, please kindly join. Ms. Srilega S. Kumar is an accomplished HR leader with over 18 years of experience in human resource and legal practice. As multi-site HR at Amphenol, she leads HR operations across major business units, supporting thousands of employees and aligning HR strategies with global business goals. Congratulations, Ms. Srilega. Leadership in HR is not about authority, it is about accountability. It is about showing up every day for your people, your organization, and your professional. Excellence in HR leadership honors a leader who has done exactly that. And the winner is Mr. Srilal M. R., Head HR, Aptive Connection Systems Limited. I request you, sir. Mr. Srilal M.R. is an experienced HR leader with over 16 years of expertise in strategic HR, industrial relations, and labor law. Currently serving as Head HR at Aptive, he specializes in talent management, organizational culture. Congratulations, Mr. Srilal. Moving on, our next award category is Excellence in Employee Wellbeing and Engagement. This award recognizes the HR professional who has taken a structured, measurable, and people-focused approach to building workplace wellness and engagement programs that deliver real results for both employees and the organization. And the winner is Ms. Diya Kuriachan, Manager, People and Culture, Advisor Engineering Services Private Limited. Ms. Diya Kuriachan is an experienced HR professional in talent management, employee engagement, and people development. Currently associated with Adventure Engineering Services Private Limited. She is also a certified post trainer. Congratulations, Ms. Diya. Excellence in HR Industry Leadership is our next award category, which recognizes the HR professional who has demonstrated outstanding industry influence, contributing to policy, best practices, and professional development in ways that have elevated the HR function as a whole across this industry. And the winner is Mr. Sharon Alphonse, Assistant Vice President, Human Resources, CGH Earth Experience Hotels. Mr. Sharon Alphonse is a senior HR leader with over 20 years of experience across the hospitality, wellness, and manufacturing sectors. Currently serving as Head Human Resources at CGH Earth, he has led major HR transformation, employee engagement. Congratulations, Mr. Sharon. Technology is not only as powerful as people who deploy it with purpose. Excellence in Digital HR Transformation award recognizes the HR professional who has driven meaningful digital change within their organization, automating processes, leveraging data, and reimagining HR delivery to create measurable impact for both the business and its people. And the winner is Mr. Shishir Babu, Head of Human Resources, Aiden Fruits International Private Limited. Mr. Shishir Babu is an innovative HR professional focused on integrating AI-driven systems into the modern HR operations and workforce management, currently serving as HR Manager at Aiden Fruits International Private Limited. Congratulations, Mr. Shishir. Leading HR technology transformation requires both strategic vision and hands-on execution. Our next award, Excellence in HR Technology and Digital Transformation Leadership, recognizes the HR leader who has successfully championed the adoption of HR technology at scale. And the winner is Mr. Sam Ranjit Thomas, Associate Director, EY Global Delivery Services India.
Mr. Sam R. Thomas is a seasoned HR leader with over 21 years of experience in human resources, HR shared services, and HR technology transformation, currently serving as Associate Director at EY. Congratulations, Mr. Sam Thomas. Excellence in Employee-Centric Healthcare HR Practices is our next award category. This award recognizes the HR professional who has developed and implemented structured, people-focused HR practices that support healthcare workers, strengthen organizational culture, and ensure the delivery of quality patient care through a motivated and engaged workforce. And the winner is Mr. Philip Koshi, HR Manager, Giridhar Eye Institute Private Limited. Mr. Philip Koshi is an experienced HR professional leading people and culture initiative at Giridhar Eye Institute, a reputed NABS accredited eye care institution. Under his HR leadership, the organization has implemented strong employee welfare. Congratulations, Mr. Philip Koshi. The workplace of tomorrow demands HR leaders who can anticipate change, build resilient organization, and equip their workforce with the skills and mindset needed to stay ahead. Excellence in Future Ready HR Leadership Award recognizes the HR professional who has demonstrated a forward-looking approach, proactively aligning people strategy with business direction, embracing emerging trends, and building an organization that is prepared not just for today, but for what comes next. And the winner is Mr. Nisamuddin Firoz, Vice President, Human Resources, Bridgeway Group. Mr. Nisamuddin Firoz is an award-winning HR leader, AI innovator, and Amazon best-selling author with over 19 years of experience in human resources and organizational transformation. Currently serving as VP, Human Resources at Bridgeway Group. Congratulations, Mr. Nisamuddin. Excellence in AI-driven HR transformation is our next award category. This award recognizes the HR professional who has gone beyond experimentation to embed AI-driven solutions into core HR processes. And the winner is Mr. Jidin Chakalekal, Head of People and Culture, Reflections Infosystems Private Limited. He is a dynamic HR leader and digital HR transformation expert with over 14 years of experience in digital transformation and people strategy, currently heading human resources at Reflections Infosystems. Congratulations, Mr. Jidin. Strategic HR transformation is about more than process improvement. It is about fundamentally repositioning the HR function as a driver of business value. Excellence in strategic HR transformation recognizes the HR professional who has successfully led large-scale organizational change. And the winner is Mr. Shibu Melath, Country HR BP, Link Group. A strategic HR leader with over 15 years of experience in the IT industry, Shibu Melath has played a pivotal role in driving HR transformation through innovation, technology, and people-focused leader at Link Group. Thank you, Mr. Shibu. Moving on, our next award is for Excellence in HR Business Partnership. This award recognizes the HR professional who has moved beyond traditional HR delivery to become a trusted strategic advisor to the business, demonstrating commercial acumen, driving workforce productivity, and ensuring that people decisions are fully aligned with organizational goals and long-term growth. And the winner is Mr. Praveen P. Nair, HR Manager, Elastic Run. Mr. Praveen P. Nair is an accomplished HR and administrative professional with expertise in talent management, employee engagement, and HR operations across diverse industries. He successfully led the complete digitalization of HR process at Prabhu Steels. Congratulations, Mr. Praveen. Effective HR leadership is the cornerstone of any high-performing organization. Our next award, Excellence in HR Leadership, recognizes the HR professional who has demonstrated exceptional leadership in building and managing a people function that is strategic, compliant, and deeply aligned with business priorities. And the winner is Mr. Janil Jose, HR Head, PK Steel Castings Private Limited. Mr. Janil Jose is a strategic HR leader with over 16 years of experience in talent management, organizational development, and workforce transformation. Currently serving as PK Steel Castings, he leads HR operations. Congratulations, Mr. Janil.
Next, we have the Award for Excellence in Emerging HR Leadership. This award recognizes the HR professional who, at an early stage of their career, has already demonstrated strong strategic thinking, sound people management, and the ability to drive meaningful HR initiative. And the winner is Mr. Jeremiah Isaac, Operations Manager and Senior HR, MedCity International Overseas Corporation. Mr. Janel Jose is a strategic HR lead with Mr. Jeremiah Isaac is a dynamic HR professional known for his expertise in talent acquisition, HR operations, employee engagement, and compliance management. Currently associated with MedCity International Overseas Corporation. Congratulations, Mr. Jeremiah. Strategy without people is just a plan. Our first award in this segment is Excellence in HR Operations and Administration. This award honors the HR leader who has seamlessly aligned talent, culture, and business goals to drive organizational excellence. And the winner is S. Anand, Senior Manager HR, Automotive Manufacturers India Private Limited. On behalf of Mr. S. Anand, I would like to invite Mr. Viknesh. He is the HR Executive at Automotive Manufacturers India Private Limited. Thank you, Mr. Viknesh. Thank you, sir. To enhance and measure the efficiency of an individual, Aries Industrial Maritime Research Institute, AMRI, conceptualized and developed a revolutionary tool with industry focus to measure and enhance the efficiency of an individual. This tool has the power to not just enhance efficiency, but also to transform the character of an individual for the better. Here is a small video for you to understand more about this revolutionary product. Can we have the AV, please? Hi, I'm Mia Roy, and allow me to give you a brief overview on efficiency. Efficiency or competency in performance is a gifted talent for few, but for some, it's a culture. In this competitive world, efficiency is no less than a winning tool. Today, it's not just about survival of the fittest, as future is meant for the efficient ones. With the growing competition in market, undoubtedly, only the best and the efficient ones shall lead the world, and it's up to us if we wish to be a leader or a follower. Laziness is the biggest enemy of any human being, which pulls him back and makes him lose the race for life, even after having immense potential to succeed. We have all heard of the story of the hare and the tortoise, where the tale teaches us don't brag about the lightning pace, as the slow and steady wins the race. But in this age of technological advancement, every second counts. The hare had the better speed, but lost his race to the systematic, slow-moving tortoise for the same reason. The day the hare develops the systematic qualities of the tortoise, it becomes a hard tortoise. He shall rule the race with a longer professional life expectancy. The questions remain, how can one achieve efficiency in professional life? Who can help you develop into a hard tortoise? And how long will it take you to reach there? EFISM, or Efficiency Improvement System Management, is the answer to this. With a vision of becoming the world's leader in its services, Aries Group of companies took almost 6 years to develop an efficiency measuring tool incorporating 200 parameters to improve the efficiency of an individual or company through its research and development wing, AMRI. This intriguing tool has now helped Aries to become the world's #1 in 5 fields, while improving profit of the organization by up to even 3 times just through efficiency improvement.
Based on the basic time management principle of one-to-one for body, mind, and karma, Epism understands the individual's efficiency, changes their fundamental character, and improves it daily. The profit of any organization depends on its efficiency, which is decided based on the individual's efficiency. While following a 24-hour target system, individuals tend to automatically plan their daily, weekly, and monthly routines and review their targets within the allotted time. This also provides them an opportunity for introspection and continual improvement in all spheres of his or her life. Under the Epism tree, every superior is required to review the daily targets of their subordinates within the first half an hour of the day and suggest necessary improvements in the set targets. Epism allows real-time online information flow between various levels of management and also helps to track staff check-in times and working hours. Epism also helps to supervise the work, do reports for each employee, and detect breaks and idle time, link hours and attendance information to payroll, show the online status of all team members, and generate reports on employee application and document usage. No extra hardware or dedicated server is required, and this can be used over the internet or on a local network, thereby creating a flexible and paperless working system. Epism identifies the efficiency drain holes through over 200 parameters like planning, review, KPIs, health management, technology utilization, asset management, training, marketing, and entertainment. It automatically identifies and places the least performing 10% to danger zone and replaces the half of such individuals within 6 months if there is no improvement as desired. The effective health management system of Epism can help reduce an individual's annual health bills, making the organization healthier. Epism can even identify and convert underutilized manpower, clients, space, IPs, potential contacts, and inquiries into money. It also helps to reduce the number of working hours and costs while increasing the quality through efficiency improvement. Efficiency-centric modern network form encourages enhanced flexibility, increased trainee awareness and knowledge, higher value addition, maintenance of quality level, and increased trainee satisfaction. To start with, Indywood Billionaires Club ensures free software and training for its members and few selected non-Indywood Billionaires Club members as different industry representations. It has the potential to enlighten and transform individuals, families, companies, industries, and countries as per today's needs. So let's dream about an efficient world where every human being turns out to be a hard choice through Epism to live in a paradise of our choice before we die. Ladies and gentlemen, we will now have a group photo with our distinguished dignitaries, awardees, and all the participants on the stage. I request all our awardees and guests come along with their certificate and trophies onto the stage for a group photo. Please join onto the stage, please.
on behalf of the entire Indywood team, I want to express our heartfelt gratitude to each one of you for being part of this extraordinary evening. Tonight, we have celebrated the power of HR to transform organizations, to touch lives, and to build a better tomorrow for the workforce of Kerala. Tea and snacks have been specially arranged for you, and we warmly invite you to proceed to the networking lounge onto the left side of this auditorium to enjoy the hospitality prepared for this evening. Please take this opportunity to connect with fellow HR leaders, exchange ideas, and continue the meaningful conversations beyond the stage. Thank you all and have a wonderful evening. I request everyone to scan the pre-magic QR code to get your photos. You will have to register the pre-magic QR code with the number